So what we discussed yesterday, so user administration, how we can create the user, and how we can assign the password to that user, how we can reset that password to the user, how something like the password expiration, how we can set the password expiration for that user. So we discussed yesterday, right? So something like how we can create how to switch to the user, we discussed yesterday, right? And VI sudo also. So a normal user cannot execute the sbin commands. A normal user also a normal user wants to execute that sbin command. So that if you want, if a normal user wants to execute that sbin commands, we need to give a sudo permissions. So where we need to give the sudo permission? In the /etc sudoers file. In the /etc /etc sudoers file. So we need to give the sudo permissions to the a normal user. So so normal user wants like as a root, you can give it something like a hurry all something like so a normal user wants a permission to start and stop the services, something like if it is a developer wants only to start the to start and stop the Tomcat services, whatever the services in the application. So we will give the only permission to that start and stop. So here, so we need to give that commands. Something like here you see all sbin mount here. So something like all users execute only sbin mount cd-rom and sbin umount and mount cd-rom. So these guys execute only these commands. So if you want to give the special permissions, if you want to give the special permission to that a normal user, so where we will so where we will need to give, so in the ci/etc, in the /etc sudoers file, in the /etc sudoers file, so you can give the special permission to the normal user. Now you got it, right? How we can switch to from one user account to another user account by using su means switch user, switch user. Su means, so sudo means super user can do. Same like as a super user ఎలా చేస్తున్నాడో సేమ్ లైక్ యాజ్ ఏ sudo ఇస్తే, సో రూట్ యూజర్ ఎలా చేస్తున్నాడో సేమ్ లైక్ నార్మల్ యూజర్ కూడా రూట్ లాగా యాక్ట్ చేయగలడు. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, how to create a user account, something like user add username. So user add options is there. Options, this is the syntax. So this is the syntax. So what is the syntax for user add? So syntax for user add, options, user name. So what are the options are there? Something like hyphen uid. You can, so what are the how many users we can create in the Linux environment? In the Linux environment, we can create 60,000 users. We can create 60,000 users. So from 0, so 0 is the root user ID. ID of the root user is 0. How we can find out? ID root. What is the UID of the root? How you can find out the UID of the root? You can find out UID means user ID. JID means group ID. JID means group ID. So what is the UID of the root? UID of the root is 0. JID of the root is 0. So group ID and user ID. Group ID and user ID. So 0 to 999 is for system and service related users. UID. From 1000 onwards, from 1000 to 60,000. So we can create the normal users UIDs. So what is the syntax of the user add? What is the syntax?
User add user add option username. So options are we can take or we can use or we cannot use. So firstly we cannot use the options and we can create the user account. Something like user add RR tech, user add RR tech. I created the user. So how we can find out the UID of the RR tech? ID RR tech. ID RR tech. So what is the UID of the RR tech? Joseph joined. 1003. Joseph join అయ్యావా? Yes. ఏం మాట్లాడలేదు? లేదు అదే వింటున్నా. Okay. So what is the ID of RR tech? So ID of RR tech. So once we create the user, so where we can see the so what is the configuration? What is the configuration file of the passwords? Where if you create a user account, where we can see the configuration file? What is the path of configuration files? etc/password. cat/etc password. Passwd is the command. Okay. So there is no password here. So passwd. So if you want to reset the password for a user, you can use passwd. So if you want to set the password for a user, you can use the passwd command. Okay. So in in text processing tool, so we learned something like a grep command, right? grep command. So grep is for searching the keyword. So I don't want to see the all the file in the password. I want to search the only RR tech. I want to search the only RR tech. How we can do it? Something like grep RR tech. If you execute the cat/etc passwd, it will show the entire file. So we don't want all the information on that file. We don't we want to search something like a keyword RR tech. So I want to search the RR tech. If RR tech is there, we can display. So how we can display? By using the grep command. So we don't see the entire file of that password. So we need to grep that file. We need to grep the RR tech. So if it is there, it will showing. If it is not there, something like RR, only TCH or TCH tech, something like read. So it will not show, right? There is no read. But if you search any grep word, something like RR, it will show. Something like tech, it will show tech is there, right? So we are grepping only particular keyword. We are grepping only particular keyword, and it will display that keyword. If it is there, it will display. If it is not there, it will not display that keyword. Right? So only RR tech. What is the RR tech? I already discussed about. What is the first? The first is name of the user. The second X is password of the user. So 1003 is, so first number is UID. The second number is GID. This is the comment. This is the colon is nothing but a comment. Home RR tech. So I already discussed in the file system hierarchy. So if you create a normal user, so if you create, what is the home directory for the normal user? So if you create a normal user, it creates a home directory under /home. It creates a home directory /home. So what is this? Bin bash. So bin bash means login prompt. So if bin bash is there, it will log in the user. If something like has been no login, it will not log in the user. Something like ఎవరైనా ఒకసారి వాయిస్ ఆన్ చేసి ఉంచారా VMware లో?
గైస్ మోహన్, లేదు ఈ సిస్టమ్ లో లేదు, కొత్త సిస్టమ్. రమేష్ ఎవరున్నారు? రమేష్, మోహన్, ఆదిష్, భావన. భావన ఇన్స్టాల్ చేసావా వాయిస్? జోసఫ్, మళ్ళీ రమేష్, ఉదయ్, లేదు సార్, ఇంకా ఈరోజు ఇన్స్టిట్యూట్ నేను చేశాను. ఉందా నీ దాంట్లో? లేదు లేదు, ఆఫీస్ సిస్టమ్ లో. ఇక్కడ మీ ల్యాప్టాప్ లో ఎవరి దగ్గర ఉంది? రమేష్ గారి దగ్గర ఉన్నట్టు. రమేష్ రేయ్, ఇది ఈసీ టు కనెక్ట్ అవ్వమంట. ఈసీ ఒకటి వద్దు, అది రియల్ ఉందా? టైం. రమేష్ ఉన్నావా? ఉంది ఓపెన్ చేస్తా. చెయ్యి. అది ఎలా అంటే ఇది కాకుండా నార్మల్ గా దాని త్రూ ద్వారా ఒకసారి కనెక్ట్ అవుదాం. సో అది Okay. కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది ఒకసారి వెరిఫై చేద్దాం. సో ఎస్బిన్ లాగిన్, సో అది చూపిస్తే వీళ్ళకి మంచిగా అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటి, ద పాస్వర్డ్ ఫైల్లో ఏంటి? సో సో ఫస్ట్ ఏంటి నేమ్, సెకండ్ వన్ ఏంటి పాస్వర్డ్, ఫస్ట్ నెంబర్ ఇస్ UID, GUID, GID. సో హోమ్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ ద యూజర్, బిన్ బ్యాష్ అనేది షెల్ ప్రాంప్ట్. సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, యూజర్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, యూజర్ని ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఆప్షన్స్ అనేవి, సో ఇట్స్ ఏ ఆప్షనల్ ఇఫ్ యూ గివ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గివింగ్. సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్. సో వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్? -U for UID, -G for GID. GID. -G is nothing but a primary group of capital G is nothing but a secondary group. -D is for home directory, -C for comment. For example, I'm creating a user. User add. So first we need to create the group. What is the group? Group add DevOps. So group add DevOps. Group add something like Linux. Group add something like DBA. DBA means database administrator. I created 3 groups. One is DevOps, another one is Linux, another one is DBA. So where we can see the info, group info. /etc group, we can see. So DevOps GID is, what is the GID? 104, something like. So Linux is 105, DBA is 106. So if you are not assigning any group to that user, itself act as a group. Yeah, itself act as a primary group. You see, so group is created with the same name and the GID is 103. Okay. So we have created 3 groups. Something like user add -U, something like 1020. So UID, I am specifying the UID. If you are not giving -U option, it defaultly assign the UID. -G, small g is nothing but a primary group. We are into the DevOps group. And capital G, I am into the Linux and DBA. -C is nothing but a comment. What is the comment? So DevOps team, something like a RR class. I'm creating the user RR class. So -U is a UID, -small g is nothing but a
primary group. Hyphen capital G is nothing but a secondary group. So if you a user having a user having a one primary group and multiple secondary groups. multiple secondary groups. Oops. So these are the options. It is nothing but capital G. Groups, list of supplementary groups for the new account. Already given same, right? So let's see. So now, so we can verify it on the, so we can verify it on the ID RR class. IP RR class. So UID is 1020, GID is 104. GID is 104 because of DevOps GID is 104. DevOps GID is 104 and groups 104 DevOps and 105 Linux. So 104 is DevOps and 105 is Linux. So what are the groups? This guy is assigned DevOps and Linux. This guy is DevOps and Linux. DBA कैसे ना बोला, like we give 2, right? 2 అది వర్క్ అవ్వలేదు. Okay. కామానా సో ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో నేను DBA గ్రూప్ కూడా యాడ్ చేయాలి. ఒక గ్రూప్ యాడ్ చేశాను సెకండరీ గ్రూప్. నేను ఇంకో గ్రూప్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో వాట్ ఈస్ ద command user mod. So if you want to change the UID, if you want to change the primary group, if you want to change the secondary group, so if you want to change the comments, if you want to change the shell, so you can use user mod. User mod is the to modify the user account, to modify the user account. User mod is the command. I added the secondary group. So how we can see it? ID RR class. You see DBA is added, right? DBA is added, right? So how we can modify the user? By using the user mod. So I want to modify the UID of the user. Something like 2020. So ID of RR class. It's changed, right? So how we can change the user groups or UIDs or whatever it may be. How we can modify by using the user mod command. How we can add the user by using the user add. Okay. How we can delete the user by using user del. User del is the command to delete. User mod is the command to modify the user account. How we can create the user by using the user add. User add is the command to create the user account. User del is the command to delete the user. So if you use only user del, so something like RR class, user account will be deleted, but not his home directory. So what is the home directory of RR class? So what is the home directory of RR class? /home/RR. /home/RR class. So if you are not using -r option, so it will delete only the user account, but not the home directory. So user del RR class is deleted. We can see /etc passwd 5 grep RR class. Is there? Is not there. So cd home RR class. So RR class home directory is there, right? Home directory is there.
So if you use user del, so the RR class, so it will delete the user, but not delete the home directory. Direct. So how we can use? So you can use user del command -r RR class. I think it will not work. So how we can do it? By using rm-rf home RR class. So user add something like RR class 1. It's created, right? We'll verify. Cat RR class 1. So user account is created. Try user del -r slash home. No, sorry. RR class 1. RR class 1. Now we can see if the home cd home. So class 1 is there. There is no class 1. There is no class 1 directory. So it automatically deleted while executing the user del -r option. -r option. Okay. So user add, user mod, and user del completed. So now I want to assign the password to a particular user. I want to assign a password to a particular user. How we can do it? By using the passwd command. What is the user? Something like user add RR class. File exist. Yeah, it's already there. So we can give the password to the RR class. Passwd. What is the command? To give the password to a particular user, to set the password to a particular user. What is the command? Passwd RR class. So what is the password? Red hat. Something like red hat. So password is set to the RR class. I'm in the root. I want to set the RR class. It will ask the password or not. It will ask the password or not. Asking password. No asking. Why? Sudo is already using. Sudo permission ఇచ్చారు. Okay. Sudo /sudo using. sudo ఎందుకు యూజింగ్? నేను అడిగేది ఏంటంటే రూట్ నుంచి వేరే యూజర్ కి స్విచ్ అయితే పాస్వర్డ్ అడుగుతుందా? అడగదు. No, sir. From root it will not asking password to the switched user. సో RR క్లాస్ పాస్వర్డ్ అడిగిందా? అడగలేదు. బట్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ట్రై చేస్తున్నాను. దేనికి వెళ్ళటానికి అంటే EC2 -user ఆర్ రూట్ కి వెళ్దామని పాస్వర్డ్ అవుతుంది. అంటే నార్మల్ యూజర్ నుంచి ఏ యూజర్ కైనా స్విచ్ అవ్వాలంటే అనదర్ యూజర్ కి స్విచ్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ ఏమడుగుతుంది? పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. బట్ రూట్ నుంచి వెళ్తే అడగదు. పాస్వర్డ్ అనేది అడగదు. అదేందా? అరే ఓపెన్ చేసావా రమేష్? ఒకసారి నీ స్క్రీన్ షేర్ చెయ్యి. సంథింగ్ లైక్ చూపిస్తాను ఒక కమాండ్. సో యూజర్ యాడ్ ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటంటే యూజర్ యాడ్ సంథింగ్ లైక్ -s అంటే ఏంటి? షెల్ has been no login something like RR class 1. So cat /etc passwd pipe grep RR class.
సో ఇక్కడ చూడండి ఆర్ఆర్ క్లాస్ కి ఏం క్రియేట్ అయింది బిన్ బ్యాష్ అంటే సో ఈ ఆర్ఆర్ క్లాస్ అనేవాడు లాగిన్ అవుతాడు బట్ ఆర్ఆర్ క్లాస్ 1 అనేవాడు లాగిన్ అవుతాడా అకౌంట్ కి సంథింగ్ లైక్ లైనక్స్ కి సర్వర్ కి లాగిన్ అవడు బికాస్ ఆఫ్ హెస్ బిన్ నో లాగిన్ అంటే నో లాగిన్ ప్రాంప్ట్ యూజర్ క్రియేట్ అవుతాడు కానీ సో అతడు షెల్ ని యాక్సెస్ చేయలేడు స్క్రీన్ సే రమేష్ yeah make as a host share ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఐపీ ఏ కొట్టు బయట కనెక్ట్ అవ్వట్లేదా పుట్టి ద్వారా ఐపీ స్పేస్ ఏ రమేష్ ఐపీ స్పేస్ ఏ సో ఇప్పుడు నువ్వు బయటకి ఏం చేస్తావు 1 వచ్చిందండి నీకు సరేలే సో ఎన్పిస్ 10 పుట్టి ద్వారా కనెక్ట్ అవుతుందరా సో పుట్టి ఉపయోగించు వన్ 192.168.1.105 accept root రెడ్ హ్యాట్ ఏదో నీ పాస్వర్డ్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాం సో యూజర్ యాడ్ స్పేస్ ఆర్ఆర్ క్లాస్ ఎంటర్ కొట్టు ఇప్పుడు యూజర్ యాడ్ అప్ కొట్టి క్లాస్ 1 అని క్రియేట్ చేయి మాకు యూజర్ యాడ్ స్పేస్ -s స్పేస్ /sbin /no login NOLOGIN no login / space RR class 2 RR class 1 ఎంటర్ ఇప్పుడు cat /etc ఫస్ట్ passwd స్పేస్ pipe సింబల్ షిఫ్ట్ ఎంటర్ పైన ఉంటుంది చూడు పైప్ సింబల్ స్లాష్ పైప్ డిలీట్ కింద ఉన్నట్టుంది కీబోర్డ్లో ఎక్కడుంది బ్యాక్ స్పేస్ కింద ఉందిరా బ్యాక్ స్పేస్ కింద ఉంది చూసావా షిఫ్ట్ పట్టుకొని కొట్టాలి అడైతే నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయలే కమాండ్ మూవ్ ఐ కమాండ్స్ టెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ టూల్స్ కమాండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయలేదు వెరీ గుడ్ గ్రెప్ స్పేస్ ఆర్ఆర్ ఎంటర్ ఎంటర్ కొట్టు సో ఇక్కడ ఏముంది ఆర్ఆర్ క్లాస్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసాము సో దానికి బిన్ బ్యాష్ ఉంది బిన్ బ్యాష్ అంటే లాగిన్ అవుతారు సో ఇంకోటి ఏంటి ఆర్ఆర్ క్లాస్ 1 అనేది ఎస్ బిన్ నో లాగిన్ సో చూద్దాం లాగిన్ అవుతారో లాగిన్ అవ్వరో ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ క్లాస్ కి పాస్వర్డ్ చెక్ చేయి పాస్డబ్ల్యూడి స్పేస్ ఆర్ఆర్ క్లాస్ ఎంటర్ రెండింటికి పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలి రెడ్ హ్యాట్ ఏదో ఒకటి అలానే ఆర్ఆర్ క్లాస్కి అప్ యారో కొట్టి 1 తీసేసి ఎంటర్ కొట్టు అప్ యారో కొట్టు నావిగేషన్స్ కీస్ పాస్డబ్ల్యూడి స్పేస్ ఆర్ఆర్ క్లాస్ ఓన్లీ ఆర్ఆర్ క్లాస్
ఎంటర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే అక్కడ వైట్ ఉంది కదా, లోకల్ హోస్ట్ అనే వైట్ స్టేటస్ బార్ ఉంది కదా, దాని మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వు. డూప్లికేట్ సెషన్ అని తీసుకో, పైన రో టు లోకల్ హోస్ట్ పైన వైట్ అక్కడే వైట్ దగ్గర వైట్ స్టేటస్ బార్ దగ్గర పైన రా, పైన అక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వు. డూప్లికేట్ సెషన్ అని ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే ఆర్ఆర్ క్లాస్ తీసుకో ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ మళ్ళీ డూప్లికేట్ సెషన్ తీసుకో. ఆర్ఆర్ క్లాస్ 1 అని. సో ఆర్ఆర్ క్లాస్ ఎందుకు లాగిన్ అయింది? బిన్ బ్యాష్ ఉన్నది కాబట్టి లాగిన్ అయింది. ఆర్ఆర్ క్లాస్ 1కి ఎస్బిన్ నో లాగిన్ ఉంది, కానీ ట్రై చేద్దాం అసలు లాగిన్ అవుతుందా లేదా. ఏమొచ్చింది? యాక్సెస్ డినైడ్ అంటే సో నీకు బ్యాష్ అనేది ఎందుకు? సో మనం లాగిన్ అవ్వడంలోనే ఏం ప్రాంప్ట్ రావాలి? బ్యాష్ ప్రాంప్ట్, షెల్ ప్రాంప్ట్ రావాలి. సో అక్కడ నో లాగిన్ అని ఇచ్చాం మనం. సో నో లాగిన్ అంటే ఏంటి? బ్యాష్ ప్రాంప్ట్ అనేది వాడు అనేది లాగిన్ అవ్వలేడు. అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఓకేనా? క్లోజ్ చేయరు, ఒకసారి క్లోజ్ చేయి. ఇదొకటే క్లోజ్ చేయి, ఇదొకటే క్లోజ్ చేయి, ఇదొకటే క్లోజ్ చేయి. క్లోజ్ చేయి. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇది నార్మల్ యూజరు. సో నార్మల్ యూజరు మనం పాస్వర్డ్ మార్చుకోవచ్చా అంటే ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. ఓన్లీ పాస్ డబ్ల్యూడి అనే కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయరా. ఎంటర్ కొట్టు. సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ ఏమడుగుతుంది? పాస్ డబ్ల్యూడి అని కమాండ్ ఇస్తే చేంజింగ్ పాస్వర్డ్ ఫర్ యూజర్, ఏ యూజర్? ఆర్ఆర్ క్లాస్ జస్ట్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే నువ్వు ఏ యూజర్ అయితే లాగిన్ అయ్యావో ఆ యూజర్ యొక్క పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఓన్లీ పాస్వర్డ్ యూ కెన్ యూజ్ పాస్ డబ్ల్యూడి కమాండ్. సో అక్కడ ఏమవుతుంది? చేంజింగ్ పాస్వర్డ్ ఫర్ యూజర్ ఆర్ఆర్ క్లాస్, చేంజింగ్ పాస్వర్డ్ ఫర్ ఆర్ఆర్ క్లాస్. సో కరెంట్ పాస్వర్డ్ ఏమి ఇచ్చావు? రెడ్ హ్యాట్ ఇచ్చావు. ఏమి ఇచ్చావు పాస్వర్డ్? ఆర్ఆర్ క్లాస్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వు. ఇప్పుడు నువ్వు ఎలా లాగిన్ అయ్యావో ఆ పాస్వర్డ్ ఇవ్వు. రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చావంట. కరెంట్ పాస్వర్డ్ నువ్వు లాగిన్ అయ్యి ఎలా లాగిన్ అయ్యావో ఆ పాస్వర్డ్ ఇవ్వు. ఫస్ట్ కరెంట్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి, అంటే నువ్వు యూజ్ చేసే పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. తర్వాత పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలి. సంథింగ్ లైక్ చెప్పు, ఏదో ఒకటి పెట్టరా. రియల్ పేజ్ @2022. అక్కడ చదువు, ద పాస్వర్డ్ ఈస్ టూ సిమిలర్ టు ద ఓల్డ్ వన్. నువ్వు లాస్ట్ టైం ఏదైతే పాస్వర్డ్ ఇచ్చినా ఆ పాస్వర్డ్ సిమిలర్గా ఉందంట. నేను చెప్పింది ఏంటి? రియల్ పేజ్ @2022 అని ఇవ్వు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ అదే పాస్వర్డ్ ఇవ్వు. రీటైప్ న్యూ పాస్వర్డ్. ఆల్ అథెంటికేషన్ టోకెన్స్ అప్డేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో ఇప్పుడు ఏం చేసావు? పాస్వర్డ్ అనేది చేంజ్ చేసావు. ఆ యూజర్కి, సో నువ్వు లాగిన్ అయిన యూజర్కి పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలి అంటే సో పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వవలసిన లేదు, జస్ట్ పాస్వర్డ్ ఎనిస్తే చాలు అవుతుంది. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఇది క్లోజ్ చేయి, రూట్లోకి వెళ్ళి చెప్పు.
సో ఇలానే ప్రతి ఒక యూజర్ వచ్చారంటే, కొత్త యూజర్, డెవాప్స్ యూజర్, ఎవరో ఒకరు యూజర్ వచ్చారంటే, సో డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. ఆ డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఆ కంపెనీకి ఏదో ఒక డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్, సంథింగ్ లైక్ యూట్యూబ్ ఓపెన్ అనుకో, యూట్యూబ్ ఓపెన్ @2022 సంథింగ్, ఏదో ఒక డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది. ఆ పాస్వర్డ్ తర్వాత వాళ్ళు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకో. యువర్ ఫస్ట్ లాగిన్ యూ విల్ చేంజ్ యువర్ పాస్వర్డ్. హౌ? సో బై యూజింగ్, ఇప్పుడు చూడరు ఒకసారి, చేజ్ CHAGE చేజ్ -D స్పేస్ 0 స్పేస్ RR క్లాస్. ఇప్పుడు RR క్లాస్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసావు కదా, ఒకసారి లాగిన్, ఇక్కడ కాదు, డూప్లికేట్ సెషన్ తీసుకో. చేంజ్ అంటే ఏంటంటే చేంజ్ ఏజ్, పాస్వర్డ్ యొక్క ఏజ్ని చేంజ్ చేస్తున్నాం. నేను ఏం చేశాను, 0 ఏజ్ అని పెట్టాను. అప్పుడు ఏమన్నా ఏమడుతుంది, పాస్వర్డ్ చేంజ్ అని అడిగిద్ది అనమాట. ఇంకోటి ఇక్కడ చూడు, ఏమన్నా ఏమడిగింది, పాస్వర్డ్ని రీసెట్ చేసుకోమని అడుగుతుంది. ఎందుకు? సో అలానే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏం చేస్తారు, లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎవరో ఒకళ్ళు, సో వేరే వాళ్ళకి అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే చేస్తారు. అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి పాస్వర్డ్ కూడా సెట్ చేస్తారు. డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ సెట్ చేసి తర్వాత వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే, సో వాళ్ళు నెక్స్ట్ లాగిన్ ఏం చేసుకోవాలంటే, ఆ పాస్వర్డ్ ఉపయోగించుకొని నెక్స్ట్ లాగిన్ ఏం చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు పాస్వర్డ్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో పాస్వర్డ్ ఎలా చేంజ్ చేసుకుంటారు, సో బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్మాట్. సో కరెంట్ పాస్వర్డ్ ఏమి ఇచ్చాం మనం, డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాం. సో ఆ పాస్వర్డ్ అంటే ఏం చేయొచ్చు, నేను అతను లాగిన్ అయిపోవచ్చు కదా, అందుకని ఏం చేయాలంటే, సో యూజర్ కంపల్సరీ ఏం చేయాలంటే పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ లాగిన్ ఏం చేయాలి, పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ లాగిన్. సో దిస్ ఇస్ ద కమాండ్ చేజ్ -D 0. అరే మేక్ యాజ్ హోస్ట్ నన్ను చేయి రమేష్. ఇప్పుడు ఇది చేశాక లైక్ 90 days 60 days కి పెడతారు కదా, అదే అది చూపిస్తాను, ఇప్పుడే చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ లాగిన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం, యూజర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయగానే వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నాం, పాస్వర్డ్ నెక్స్ట్ వాడు ఫస్ట్ లాగిన్లో పాస్వర్డ్ కంపల్సరీ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే బై యూజింగ్ దిస్ కమాండ్. ఓకేనా? సో యూజర్ యాడ్ క్రియేట్ చేస్తావు, తర్వాత వాడికి ఏం చేస్తావు, పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తావు. యూజర్ యాడ్ సంథింగ్ లైక్ క్లాస్ 1, తర్వాత ఏం చేస్తావు, పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలి. పాస్వర్డ్ సెట్ చేయాలంటే ఏంటి కమాండ్, passwd కమాండ్, passwd RR క్లాస్, పాస్వర్డ్ సెట్ చేస్తావు. మనం పాస్వర్డ్, ఎందుకంటే మనకు తెలిసింది కానీ పాస్వర్డ్, ఆ యూజర్ ఏం చేయాలి, వాడు ఫస్ట్ లాగిన్ తర్వాత పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కాబట్టి, డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ కాబట్టి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, ఆల్రెడీ చేజ్ -D 0 యూజర్ అకౌంట్ అని ఇస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాడు ఫస్ట్ లాగిన్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోమని అడుగుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రియల్ టైమ్. మేక్ యాజ్ ఎ హోస్ట్ చేయి నన్ను రమేష్. నీ జూమ్ ఓపెన్ చేయి రమేష్.
సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, గ్రూప్ ఎలా యాడ్ చేస్తాం, గ్రూప్ ఫైల్ ఏంటి, దాని డేటాబేస్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, యూజర్ యాడ్, యూజర్ డేటాబేస్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, షెల్ ఎక్కడ ఉంటుంది. సో నో షెల్ హెస్ బిన్ గ్రిప్ యాజ్ ఎ నో షెల్. సో దెర్ ఈస్ నో యూజర్స్ టు విత్ to see the users list of with no login shells. So it will not log in. If you no login shell is there, it will not log into that server. So how to assign a password to the particular user? So passwd username, these are the options. Passwd options username. So L for lock the password, U for unlock the password, D for delete the password, S for status the password. Okay, so user add we already showed. So we can add the UID, we can add the GID, we can add the primary group, we can add the secondary group. So comment has been no login. Okay, we already showed the instructions. So I will upload this into that directory and into that shared folder. You can watch that one. The same like as a user mod. User mod you already discussed, right? To modify the user account properties without deleting the user account. So to modify the user account properties without deleting the user account by using user mod. So user del to delete the user account. User del options. User del options. -R is recursively deleting everything. Recursively deleting everything. -4F means delete forcefully even if the account is logged in. So if the even account is logged in, we can forcefully delete the account by using F. So user del user removes the user account, but it won't delete his data. It won't delete his data means /home//home directory. It will not delete the /home directory. Removes everything related to the user one. -RF related. So it removes everything related to the user. So the default user administration options are available in /. So it also ledu. So when we are creating a user account, the password is the user's DB file, shadow is the user's password file, /etc group is the group information. So home directories are /home, /varspool is the mail username. So ID username. So with this, you will get the user login with the group's information, user along with group's information. So finger username, it gives you to the user information. It gives you the user information. Chase command, change user password expiration. Change is nothing but a age. Password యొక్క age ని change చేయడం కోసం we can use chase. Chase command, change user password expiry information. The chase command changes the number of days between the password changes. So number of days between the password changes. నేను ఏం చేశాను, సో 90 days అని పెడితే 90 days తర్వాత పాస్వర్డ్ చేంజ్ అవ్వాలి. నేను ఏం చేశాను, చేజ్ -D అండ్ 0 అంటే ఏంటి అంటే 0 ఏంటంటే ఇమీడియట్ ఫస్ట్ లాగిన్ లో ఏమన్నా చేంజ్ చేసుకోవాలన్న పాస్వర్డ్. ఫస్ట్ లాగిన్ లో పాస్వర్డ్ ఎట్ ఫస్ట్ లాగిన్, చేంజ్ ద పాస్వర్డ్ ఎట్ preempt user password change password at first login. Okay, so chase options username. ఒకవేళ ఇచ్చినా ఇవ్వపోయినా సో ఇట్ తీసుకుంటుంది. చేజ్ అంటే ఏంటి, చేజ్ -L టామ్, చేజ్ -L అంటే ఏంటి, లిస్ట్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి సో చేజ్ -L అంటే లిస్ట్, యూజర్ నేమ్ చేజ్ -RR క్లాస్. మనం ఏమేమి ఆప్షన్స్ అయిపోతే ఏం చేస్తుంది, ఆప్షనల్ డిఫాల్ట్గా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకుంటుంది. డిఫాల్ట్గా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకుంటుంది. లాస్ట్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ ఎప్పుడు చేశాను, October 15th 2022. పాస్వర్డ్ ఎక్స్పైర్ పెట్టాను నేను, నెవర్, ఇది ఎక్స్పైర్ అవ్వదు పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ ఇన్యాక్టివ్లోకి వెళ్ళిద్దా, వెళ్ళదు, ఎందుకు, నెవర్ అని పెట్టాను. అకౌంట్ ఎక్స్పైర్ అవుతుందా, నెవర్, ఏం పెట్టలేదు. అంటే డిఫాల్ట్గా నువ్వు ఏమి ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా నెవర్ అని తీసుకుంటుంది. సో మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ బిట్వీన్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ 0 పెట్టలేదు. సో 99 9999 మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ బిట్వీన్ పాస్వర్డ్ చేంజ్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ 90 days పెడితే పాస్వర్డ్ కంపల్సరీ 90 days కి చేంజ్ చేయాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ వార్నింగ్ బిఫోర్ పాస్వర్డ్ ఎక్స్పైర్స్ 7 రోజులు. 90 days పెట్టామనుకో, 90 days బిఫోర్ 7 days ముందు ఏం చేస్తుంది అంటే, సో యువర్ పాస్వర్డ్ విల్ బి ఎక్స్పైర్, యువర్ పాస్వర్డ్ విల్ బి చేంజ్ ఆన్ ఆఫ్టర్ 7 days, 6 days, 5 days, 4 days, 3 days, 2 days, 1 day తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ఇన్యాక్టివ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, లాక్లోకి పడిపోతుంది పాస్వర్డ్. ఓకేనా. సో అందుకనే సో మనకి ఏం చేస్తుంది, వార్నింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది, అవునా. సో దిస్ ఈస్ ద చేజ్ కమాండ్.
ఏంటిది చేజ్ కమాండ్ ఏంటిది? చేజ్ -d అంటే ఏంటి? టు సెట్ ద డేట్ ఆఫ్ లాస్ట్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ సెట్ చేయొచ్చు. సో -e అంటే క్యాపిటల్ E అంటే టు సెట్ ద ఎక్స్పైరేషన్ డేట్. -ia క్యాపిటల్ I అంటే టు సెట్ ద పాస్వర్డ్ ఇన్యాక్టివ్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పైరేషన్. సో -l అంటే షో అకౌంట్ గెయినింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో చూసాం కదా, చేజ్ -l అంటే ఏంటి? సో ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించాం. -m అంటే స్మాల్ m అంటే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్, క్యాపిటల్ M అంటే సెట్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ పాస్వర్డ్, క్యాపిటల్ W అంటే సెట్ ఎక్స్పైరేషన్ డేస్. Chase -m minimum number of days password change, maximum number of days password change 60 days. -w అంటే వార్నింగ్ 5 days ఇస్తుంది. సో ఇన్యాక్టివ్ అంటే 5 days తర్వాత ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు చేంజ్ చేసాం కాబట్టి చేజ్ -l కొడదాం. సో ఇప్పుడు మారిపోయిందా? October 15th. సో పాస్వర్డ్ ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది? December 14th, 2022. పాస్వర్డ్ ఇన్యాక్టివ్ ఎప్పుడు అయిపోతుంది? ఆఫ్టర్ 5 days. సో ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన 5 days తర్వాత ఇన్యాక్టివ్ అయిపోవాలి. అకౌంట్ ఎక్స్పైర్స్ నెవర్, నేను అదేమి ఇవ్వలేదు అకౌంట్ ఎక్స్పైర్కి, అందుకని నెవర్ అని చూపించింది. సో తర్వాత మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ పాస్వర్డ్ చేంజ్, ఇక్కడ 3 ఇచ్చాం. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ డేస్ 60 days ఇచ్చాం. సో ఎన్ని రోజులు వార్నింగ్ అంటే, సో 5 days వార్నింగ్ ఇవ్వాలి. అర్థమైందా? This is the chase command. User add, user mod, user del, passwd and chase. This is the user administration. Okay, guys, understood? Hello? Yes. Yes, sir. Okay, మరి. So రేపు క్లాస్ లేదు, Monday will be